Sir. Yes, sir. Can I start, sir? Yes, Gayatri ma'am, please. Yeah. Good morning, everyone. Hi, everyone. Sunday morning. Okay. So, how to start presentation, how to present a paper, how correction works, everything will be clarified in this session now. Okay. So, I wanted to first start with paper value பண்ணும்போது and whenever we value the paper, first impression is the best impression. First question here, please do not strike and write, or if you are not knowing that question, do not write that question. First question itself, please don't strike it, or you don't know something, ஏதோ கச்சாமுச்சான்னு எழுதியது, because whenever the paper, because we value only Premier Academy paper, but the paper valuer values lakhs of papers. One paper valuer will value too many papers. So what he will think, first question edtonave he or she is striking or something they are doing, they won't have that when even though when you continue, they will not have that thing to correct your paper itself. So first point, write the question that you know 99% properly. You can attend, you have that confidence, you can present properly. Write that question first. Second thing is, whenever you are writing, இது inter students க்கும் சொல்றேன், final students க்கும் சொல்றேன், people are not even thinking of putting a comma in the numbers. அது பேர் என்ன, accounts paper, costing paper கெல்லாம் வந்து try to put comma for the numbers. Why are you not putting comma? Comma is a basic thing, basic divider. சில டைம் பார்க்கும்போது in some papers 50,000 5 lakhs மாதிரி இருக்கு, 5 lakhs 50,000 மாதிரி இருக்கு. These and all can cost you lots of marks. And even I myself have reduced 10 marks question, I have given 5 marks only. So when somewhere around 5 marks goes for a toss, you cannot even come to the aggregate வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அடிவாகும். So kindly put comma for numbers. அது ஒரு major important point for practical papers, which is very very important, which is a divider where the paper correctors can see the numbers that you have written properly or not. Third point, remember one thing, there is step mark available. So I can see from papers when students write half of the answer correctly and without knowing things, they are leaving the entire question like that itself. So that they are not first thing, they are not completing the answer. Second thing, 10 marks வாங்க இடத்துல, at least if you are written wrong, you could have got 5 marks at least. That also you are not getting, you are getting only 1 mark by writing only the heading and half of the answer. So kindly write, whether you know or not, apply the concept and complete the question. Fifth point is, people up to now, whatever papers that I have corrected, they are not attending the entire paper itself. I don't know why. They are not attending 50 marks, then they are not attending the entire 50 marks. They are only attending around 40, 30. But you will, how much ever marks you attend, that is 40 marks attend panna, you should itself think whatever mark I get is divided by 40, because you are not attending the entire question, right? In the mari, please don't do in exam. Write the entire question, write entire 100 marks, try to write entire 100 marks, practice accordingly like that. And presentation part, as sir said, format na format podunga. If that theory requires a box podunga. Even I know 100 marks paper you cannot keep drawing lines, paper போட்டுட்டு presentation அப்படி சூப்பர்பா பண்ணிட்டு, that cannot be done. I know that difficulty, because there won't be time. நம்ம யோசிச்சு எழுதுறதே கஷ்டம், how ma'am இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. பட் அட்லீஸ்ட் பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட், அது பேர் என்ன, பர்டிகுலர்ஸ்க்கும் அமௌண்ட்டுக்குமாவது ஒரு லைன் வேணும்ல. That basic requirement should be there. That basic requirement of presentation should be there. You need not put full box, that and all is not required, but basic requirement of presentation is required. That is required for completing the course. Then I came across in some papers where people are total column போடுறது இல்ல.
அதை போட்டாதானே நீங்க வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேலியா இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பீங்க. டோட்டல் காலமே வேண்டாம் சார் அப்படின்ற மாதிரி டோட்டல் காலமே போடுறது இல்ல. யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் புட்டிங் த டோட்டல் காலம். So how, suppose even if it is correct or wrong, whether the valuer will put calculate and put a total column, process account somewhere in costing or something. I saw process account adulalam paakumbodhu there is no total column itself. Then how the valuer will correct the paper? Total column இருந்தா தானே. Then I come across in few instances பாதி கொஸ்டின் பேப்பருக்கு கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி கொஸ்டின் பேப்பருக்கு நீங்களே பாத்துக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர்லாம் வி ஆர் நாட் பாதர்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் இஸ் நாட் தேர். இஃப் ஐசிஏ இஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், they won't even correct the question if you are not writing the question number. So kindly write the question number. These are all basics that I want to tell you guys. Basic thing that I have come across in our Premier Academy papers itself. People are not writing question numbers. That is very, 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 very important. Question number, commas, and presentation part. Kindly start with the number that you know, that question that you know. For example, first question ஆரம்பிக்கிறேன். உடனே I'm jumping to 7th question. Then I'm coming to 3rd question. This can be done. Your question, ICA allows these things. This can be done. But the valuer won't have that, what? அந்த பொறுமை இருக்காது வேல்யூருக்கு. He won't have that thing to correct 7க்கு போய் 3க்கு போய், because he has to refer the suggested answers. What he will do, he will get irritated when you write like this. Either write front to back or back to front. Don't mix up the question and answers. 1, 5, 6. Maybe it would have worked in some scenarios, but some scenarios valuers won't have that patience. 1, 5, 6, 3. அதுக்கப்புறம் 6B ஒரு இடத்துல, 6A ஒரு இடத்துல. If you are taking up a question, write the question. If you are not knowing the answer, leave some space, then write the answer. Kindly don't, if you are not knowing the question, நாம பின்னாடி எழுதிக்கலாம். These things we do in +1, +2. Yeah, I know. We have come across like this. We are not knowing the answer, we will write like this. But when it comes to CA, don't write like that, because the valuer will not have the patience. 1 எழுதியிருக்கான், 6B, 6A. He will not refer the suggested answers directly, because I myself came across one instance. When I'm correcting or 10 papers மேல, when I'm correcting, I started knowing the answers myself. இது 230, இது 250 answer, இது இந்த மாதிரி we start recording the answers. So we won't have the patience to see all the steps that you have done, all the steps that you have entered. மேடம், ஏன் மேடம் இதுக்கு மார்க் கொடுக்கல, ஏன் மேடம் இதுக்கு வந்து எனக்கு 5 marks தான் கொடுத்துருக்கீங்க. That is how your presentation or your steps is. When you start striking the answers, or when you start collapsifying the answers. One of the paper I came across in accounts in Premier Academy, I guess. Balance sheet போட்டிருக்காங்க, இது போட்டிருக்காங்க, but full-ஆ strike பண்ணி, no, we will not have that patience. Full-ஆ strike பண்ணி, where is your answer? ஒரு வாட்டி ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலே கஷ்டமா இருக்கும், 2 வாட்டி ஸ்ட்ரைக், 3 வாட்டி ஸ்ட்ரைக். ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைக், அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்க. So no one will have the patience. Either you do one thing. If you are striking like that, yeah, it happens in exam, I know. So if you are striking like that, cross the entire balance sheet once, because after striking you will come across one final answer. No, write that answer properly in the next page. Don't write striking, that examiner will identify that final answer. No, he won't, he cannot actually, because not only 2-3 papers will be there, it will be around 10,000, 50,000 papers for one valuer. So it will be difficult to value the paper, understand the difficulty from his point, and present the paper accordingly, so that you can score easily the marks. If see, the examiner's mind is, he might be also a chartered accountant, he will come from office, he will have his own problems. He should not show that in your paper. So present the paper accordingly. I'm not saying to present as you are presenting in 12th standard, 11th standard. Present professionally. ஒரு divider இருக்கணும், ஒரு comma இருக்கணும். These are all basic requirements where the examiner can get satisfied by your answers.
so that he will be happy. Okay, fine, ஏதாவது போட்டிருக்காங்களே, so he will be happy. In the 3.5 hours, practice this presentation for your exams. Practice like this. Somewhere you have to practice like this. uh, for practical papers, try lots of sums. Whenever you are trying sums, answer வந்தா போறோம்னு மட்டும் பார்க்காதீங்க. Like particulars போட்டு amount போட்டு இதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா, whether you have completed these things, then only the exam. Remember that balance sheet tally ana we will get the mark. Don't have this mindset. Whether you have presented the balance sheet properly, equities liabilities போட்டிருக்கீங்களா, அதுக்கு கீழே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் போட்டிருக்கீங்களா, whether you have presented that properly, only that when you are presenting it properly, the answer gets correct. Don't give values to numerics. I remember when I'm writing exam, when I was writing exam, my balance sheet did not get tally in accounts, but I cleared the exam. So tallying தான் ஒரே ஃபோக்கஸ்னு நினைக்காதீங்க, but tallying also matters. But tallying is not only the only focus. At least equity, liability, reserve, somewhere these step marks will help. Only thing is, ஏதோ reserves மட்டும் தப்பு பண்ணிருந்தீங்கன்னா, there only he will reduce the marks. He will not reduce the mark in entire balance sheet. So kindly focus on step marks, work accordingly. Don't leave the answer in between. ஐயோ நம்ம ஈக்விட்டி லைபிலிட்டி போட்டோம், the answer is not coming, so I'm leaving the answer. Do not leave like that. Write the entire, have that confidence, have that the ஒரு கெத்தா எழுதுங்க. என்ன தப்புனா தப்பு தானே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைல்ல. ஸோ ரைட் தட். ஐ கேன் சி த ஃபியர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐயோ இது எழுதினா தப்பாயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு தேர் லீவிங் த பிளாங்க் ஷீட். ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு ஒரு டப்பா மட்டும் போட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க. டோன்ட் ஹாவ் தட் ஃபியர். என்ன ஆயிட போகுது, யூ ஆர் ரைட்டிங் அன் அட்டெம்ப்ட், ரைட் இட். வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், எய்தர் பாஸ் ஆர் ஃபெயில். ஸோ ரைட் தட் அட்டெம்ப்ட், டோன்ட் ஸ்கிப் எனி அட்டெம்ப்ட். ரைட் இட், ட்ரை டு ரைட் என்டையர்லி. கம்ப்ளீட்டா கான்பிடன்ஸோட ஃபுல்லா எழுதிடுங்க. தென் ஒன்லி யூ கேன் சக்சீட் த சிஏ எக்ஸாம். ரைட் இட் வித் ஃபுல் கான்பிடன்ஸ். எனக்கு தான் ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லா you are attending all the classes, you are attending you are hearing lots of concepts. I am sure you can reproduce in the paper. I think Ananta's paper I corrected. It was his presentation was very nice, very nice. I have even appreciated his presentation in some answers. Only thing, only problem that he had was he didn't write the full questions. I guess he didn't attend the entire question paper. His presentation was very nice. So kindly improve on your presentation. Somewhere, some people try to not put comma. Those things and all, kindly avoid those things, because those things and all is a very basic CPT level requirement. Comma போடுறதெல்லாம். If you are doing that in inter, no one will give mark. I'm purposefully reducing marks for people who are not putting comma, because that is a basic and minimal level requirement. The people working in Excel, we tend to have that mindset. We won't have the mindset of putting comma, or we don't give the importance of those things. But those are all very, very important from exam point of view. ஒரு கம்மா போடுறதுல what you are going to lose, and but that is a very high importance. மேடம் நான் வந்து 20,000 தானே அமௌண்ட் போடுறேன், வாட் இஸ் தேர் இன் புட்டிங் அ கம்மா? இப்போ 20,000 no one will know. But not like that, because now the corrections are digitalized. It is not like before. It is not like they are correcting with papers. It is a digitalized paper. So they will also scroll and put your marks like that. They digital la ungalke theriyum, when you are having lots of data in Excel or something, or 20,000 ku 2,000 ku you yourself don't know difference if you are not putting comma. Similar problem will be for the valuer. So take this point. Nama வந்து previous we like what we are writing, they don't have the access to the physical paper. They are correcting digitally. That is a very, very, very high transition for students level as well as the valuer side, because valuer may have digital knowledge, may not have digital knowledge. And when they are having the digital knowledge, they may consider those points. But when they are not having the digital marks, digital knowledge, or comma podla 2,000 5,000 or தெரியும், maybe your total will match. But what if they reduce the step marks, which is very, very important for us. Step marks போயிட்டு, then what is the use having a total? Kindly put total, kindly the, and
have the confidence of writing the full answers, attending the full paper. That is where we stand. இங்கேயே வந்து 50 மார்க்ஸுக்கு we know everything is taken from book, everything is from institute material. Here itself we are writing for 50 marks paper 40 marks தான் எழுதுனானா how you will write in exam? Examல it is for 100 marks. You should write for at least minimum 95 to 100 marks. Then only you can score 40 to 50 marks. 50 marks have a cutoff like 50 marks basic in all paper. Then only you can satisfy both aggregate as well as individual score. So 50 marks basic எல்லாத்தையும் score பண்ணணும். And whichever subject you guys are strong, try to score 60 plus. I have given comments also. Try to score 60 plus in exam. Only if you attend 100 marks, you can score 60 plus. If you are attending 65 marks and 60 plus kudungana, no examiner will give. So try to attend the paper fully, which is very, 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 very important. Full 100 marks attend பண்றது can give you two things. One is added advantage of 39 plus 1. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போனா போட்டு படிச்சு போட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒரு மார்க் கொடுப்பான். So added advantage of the 39 plus 1 or added advantage of 60 plus 1. So sorry, 59 plus 1. You can either score exemption like 59 pota, how bad you guys will feel, right? ஐயோ ஒரு எக்ஸம்ஷனாவது கொடுத்துருக்கலாமே. that bad feeling happens because you are not attending the entire paper. That is what happens. So 100 marks I know time won't be there, but try to practice the writing speed faster. And in some papers I saw handwriting was very bad. One thing you have to notice, our paper when we present in exam, it will be full black. Okay, அதுவும் black pen வேற introduce பண்ணிட்டாங்க, blue penனும் கிடையாது. So full black இருக்கும். So when you yourself imagine if your paper is very clumsy or கொச்சமச்சான்னு இருந்ததுன்னா, how it will look for the examiner. You think of yourself, if you are presenting like this, how it will be for the examiner. Handwriting, those people I have written in the paper, kindly improve your handwriting. Kindly improve your handwriting. It is important for you guys to improve your handwriting. That is very, 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 very important for you guys. Because handwriting part, when it's அதான் சொல்றேன்ல, when at least blue pen இருக்கும்போதாவது பரவாயில்ல. Now it is entire black pen, right? When you see your answer sheet clumsy இருந்ததுன்னா, if you guys for those guys who needs the remarks or handwriting should be improved, kindly ask Premier Academy or mentorship program to give some suggested answers. We will share that suggested answers. Like இந்த மாதிரி தான் பேப்பர் இவ்வளவாவது நீட், பேசிக் இவ்வளவாவது நீட்டா இருக்கணும். பிகாஸ் there are students in Premier Academy who present well. So on the papers we can give for examples. So kindly improve on your handwriting and those points I have said. I hope these points will help you guys in presenting properly in examination. Apart from that knowledge part, that I will not be able to criticize because it differs from person to person and mindset when they are writing in exam. I can give you the confidence level to write and attend the paper. தவிர்த்து I cannot say you have made mistake in this, you have made mistake in that. Mistakes do happen. Testனாலே mistake இருக்கதான் செய்யும். Mistakes do happen, but don't do that in exam. That is what the major thing is. That is it from my side. If you guys have any questions to like on me, I can reply. And I think some person in mail they have given like, I want to talk to the paper corrector. I don't know who the person is. If they want to talk to me, they can surely talk to me. Thank you, Gayatri. Thank you, sir. Bit of Sunday I disturbed you. Very பரவாயில்ல. Yeah, thank you so much for your valuable suggestions. Thank you, sir. Thank you, sir. Any specific doubt with respect to paper presentation, you can ask. You can make use of this opportunity. Madam is having other kindly have any specific doubts for presenting your paper. Any one or two questions are welcome. Any specific questions? I think Balaji Mohan, some person, right, sir, who told that Yeah. Yes, I want to talk to paper value or something, he told. So, ma'am. Hi, Balaji. Yes, ma'am. எனக்கு என்னன்னா ஒரு டவுட் இருந்தது, எதுக்காக அந்த
கொஸ்டின்ல என்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கறது தான் நான் கம்ப்யூட்டர் இருந்தேன். வாய்ஸ் Okay. கிளாரிட்டி இல்ல பாலாஜி, கொஞ்சம் அக்கௌண்ட்ஸ் Okay. அக்கௌண்ட்ஸ்ல Okay. எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஸோ அது Okay. கேட்கறதுக்காக தான் நான் மேம் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். சரி, okay. ஸோ நான் If you have suggested answers, hopefully Premier Academy would have given you suggested answer, I guess. எஸ் மேம். இப்போ அதே ஆன்சருக்கு நான் வந்து ஒரு இதுல எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஒரு சைடு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ இது ஒரு விதமா இருக்கு. ஸோ அதுதான் என்ன தப்பு நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கிறதா கான்டாக்ட். Okay. Okay, fine. I do accept this point. It differs from paper to paper. இதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டியூட் வந்து எப்பவுமே வந்து மேபி திஸ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இன்ஸ்டியூட்ல வந்து கரெக்ஷன் பண்ணும்போது தே வில் கோ அக்கார்டிங் டு தி சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் பிரீமியர் அகாடமியும் வந்து எல்லா பேப்பர்ஸும் தே பிரசன்ட் இன் இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட்டோட ஃபார்மேட் அண்ட் இன்ஸ்டியூட் இந்த மாதிரி தான் சாரும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. இந்த மாதிரி தான் தேவோட பிரசன்டட் ஆல்சோ. நீங்க இன்ஸ்டியூட் பிரீமியர் அகாடமியோட சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி சிமிலர் டு வாட் இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் பிரசன்டட். ஓகே, ஸோ தே won't deviate from that. மேக்ஸிமம் ஸ்டிக் டு தட் இன்ஸ்டியூட். இது டோன்ட் கோ ஃபார் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். ஏன்னா ஐ நோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் நான் கிளாரிட்டி இன் டிடி ஆல்சோ. செக்ஷன் வில் சே ஒன் திங் 80M எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஃபாரின் டிவிடெண்ட்ஸ்க்கு. பட் அதர் செக்ஷன் வில் சே இல்ல நோ அதர் authors will say no, you should not take. It differs. There are technical glitches like this we come across, but stick to institute method. Whatever institute says adukku stick pannunga. Don't deviate from that, because 90% valuers are chartered accountant. I do accept, but what they'll do is even they have time constraint, even they have all those things, right? In the time kulla institute will give a time point. இந்த டைம் குள்ள நீங்க பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. So obviously they will only refer suggested answers. They will not refer all other sites. என்னப்பா இது ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஓகேவா. I wanted to share one of the instance also. என்னோட பேப்பரே ஆர்டிஐல வந்து நான் வாங்கி பார்க்கும்போது the answers are very similar. Only thing is method நான் வேற மாதிரி போட்டிருக்கேன், அவன் suggested answers எல்லாம் வேற மாதிரி போட்டிருக்கான். பட் வந்து 10 marks questionக்கு he has given only 2 marks because it is not according to the institute method. So answer may be correct, but institute method is the final thing. அதுதான் வந்து they will also look into. That will also that only they will look into in your answers. Okay va? Yes ma'am. அத கேட்கதா சொன்னேன். என்ன தப்பு இருந்தா அதுக்கு நான் கான்டாக்ட் பண்ணிருந்தேன். Maybe you may have been also right, but this is the strategy that they are using. நானும் அதனாலதான் வந்து I didn't award marks because this is the strategy that institute uses. Suggested answersல என்ன கொடுத்திருக்கோ that only they will use. Or else ஒரு பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணனும்னா we have to see all the multiple methods and the இருக்கிற 8 பேப்பர்லயும் we have to be super smart. அதாவது நம்ம வந்து என்டையர் 8 பேப்பர்ல தரவா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பேப்பரையே கரெக்ட் பண்ண முடியும் சிஏ சிலபஸ்ல எடுத்துட்டா. So institute has fixed a prefixed suggested answers that they go accordingly. Okay ma'am. And then law this Balaji added value to Gayatri's suggestion. This type of problem is there when I was writing as a CA student onwards. Okay ma'am. Sometimes the problem also arises to the level of institute. We know very well, as per the ICI, totaling only permitted, validation is not permitted. ஏன் அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் போனோம். அவங்க படிக்க கால் சீனியர்ஸ் தான் பிரச்சனை பண்ணியிருந்தாங்க. The same case only, my answer may be correct, but as per ICI evaluation அது ராங்கா இருக்கலாம், அது தப்புன்னு போட்டிருக்கலாம். So conflict, that time there is no RTI, there is no getting the paper, but they know my answer correct and படிச்சு எழுதிரும் சொல்லிருப்பான். I know sir, damn sure I definitely pass, but fail I can. So if you are going to see, this is what the conclusion. Valuation is a matter of judgment. Judgment going to vary from one place to another place, one person to another. Judgment எப்படி vary ஆகும்ட்டு, right? What is correct here, next month wrong னு சொல்லுவோம். Same paper நான் வள்ளி பண்றேன், I have allotted 60 marks for example.
next month அதே பேப்பர் கொடுக்குறேன் different ramel. Okay, எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு assume I valued in the pencil or something. Again you are going to be the same paper, same value. Will I able to put same 60 mark correct போட முடியுமா? Not possible. அப்ப same value itself judgment going to vary. Am I right or not? அப்ப different value if you go for opinion, definitely valuation method are not. You may write 7 and you are applying for the valuation. Some other paper value are going to value 42 marks வந்து நிக்கும். Then conflict judgment எதுமே செய்ய முடியாது. That's the reason re-totaling permitted, re-valuation is not permitted as per the IC Act. In the eyes of law also not permitted. Second one, few areas, especially in exam, many areas we can say, not few areas. Alternative answer, difference of opinion obviously is that. ARR எடுத்துக்கோ, capital budgeting, SFM paper, average rate of return, average profit after tax divided by net initial investment into 100. But if you are going to see more than one formula available, average equity definition is going to vary. Even ICA material itself, 4-5 for நிறைய formula. Which formula you have to apply? It's a matter of question mark. So if you are going to see in my class, on the basis of 18 years, what is the average basis they applied the formula? That formula I have used to take in the class, so that to avoid the risk. And I have given the instruction to CA student also, note கொடுத்துரு. Alternative formulas also there, you'll get the different answer. Because student who is going to do the homework, sir, ICA material where answer இருக்கு sir. For us, we are different answers, sir. Chances are there, right? Different answer, the chance இருக்கு. Understand some other answer will be there for the similar question, because they applied a different formula. Even for ratio analysis, liquid liability, liquid ratio, liquid asset to liquid liability. Few exams, liquid liability represent current liability. This is familiar படிக்கிற answer. Strictly speaking, liquid liability represent current liability minus bank code only have to take. A few authors has written liquid liability, current liability minus bank body. Similar type of answers also available in the first exam question. Liquid liability, current liability is the problem. Insured material, today I am going to set some questions for ICA material. Tomorrow, our Ramana sir may be in charge. He may going to compile. Ramana sir strictly going on valuation as per the rule. So liquid liability is equal to current liability minus bank body. I am experienced, sir. Correct. I may not have that much experience. ICA past exam trend, liquid liability, current liability. Therefore, I can safeguard the student. Up first few sums, liquid liability is equal to current liability. Thereafter, I may not be the committee of what setting the paper, setting the what coin the questions. Then other person may have taken liquid liability minus current liability minus bank coding. That's the reason difference of opinion is there in insured material itself. It's not a mistake. It's all called school of thought. That's logic or not? No, professional level or mother at the level. One more question: right, wrong, true, right? Clear? Even other place, equity represent what? Few areas they taken equity means equity share capital alone. Few areas they taking equity represent equity plus resource and surplus. Resource and surplus form part of equity share capital. Sir, another opinion is yes, sir, equity equity word is there, therefore equity. Equity plus resource called shareholders net worth. Net worth, therefore I am taking equity. School of thought also equivalently correct. Am I right or not? This is called difference of opinion or different way in which you can present the answer. In this juncture, by way of practice only it will come. In this juncture, you have to write the note also. That's the reason in LMR book commonly committed mistake, points to be remember, author's notes, or few areas highlight pannirken. Why it is different. That note, if you are going to reproduce in the exam, your side will be safe. Or it may not. Paper setter pandrom, suggestions kudukrama endha idea la edukana namakku theriyadu. After releasing suggestions only we know. Clear? So for our, because our life important, pass on. The alternative answer, you all note to your side will be safe. Understood, Balaji? Yes, sir. Sir, I have a doubt, sir. For long paper, Balaji, I think you are mute. Okay, others, any other doubt, Rakhi? And one more point, sir, I want to add to the students. Suppose if some students are writing the second time the paper, kindly apply for RTA and check your paper.
10 ரூபாய் தான் ஒரு பேப்பருக்கு. ஸோ கைண்ட்லி ஒரு பேப்பர் இல்ல, மொத்த 4 பேப்பர் ஆர் ஹவு மெனி பேப்பர்ஸ் எவர் யூ வாண்ட் டு சி, kindly apply for RTA. And Milla ma'am, I have heard from students that when I interacted, இல்ல that will give a demotivating view for me அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. But no, it really helps a lot. First of all, when you are writing for the second time the same paper, kindly take the paper from RTA. Kindly value yourself. You can value yourself. நம்ம எங்க தப்பு பண்ணியிருக்கோம், have the suggested answer side by side, compare yourself, so that this can give a lots of changes in the next attempt that you attend in your exams. And it can make you feel where you have, because the first time when I took accounts paper, FR paper in final exams, that time only I came to know what mistake I have done. அப்பதான் வந்து I came to know ஒரு 5 marks of consolidation. I thought sure shot this paper I will get 60 marks அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But consolidatedly he gave only 5 marks. என்னடா தப்பு பண்ணியிருக்கோம், நம்ம கரெக்டா எழுதியிருக்கோம். I have lots of confidence in like attending the paper. அப்ப வந்து பார்த்தனா அந்த மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒரு 5% தப்பா மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருந்தேன். அதுக்கு he has cost 10 marks of my exam. அதுக்கு ஒரு அட்டெம்ப்டே அவன் காஸ்ட் பண்ணிட்டான். சோ வந்து கைண்ட்லி செக். சோ இந்த மாதிரி சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு you will realize from checking your paper. So whoever, it is not even late to November exam, so try to apply for RTA and take the papers and check once என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம். It won't be demotivating and all. Check in a positive note, take it in a positive note. நம்ம at least we can improve now, right? So but some students are there, மேடம் நானே பேப்பர் பிளாங்கா தான் விட்டு வந்திருக்கேன், ஸோ வந்து தயவு செஞ்சு அந்த பேப்பரை வாங்கி பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற பசங்க வாங்க வேண்டாம். பட் பீப்புள் ஹூ ஹேட் த கான்ஃபிடன்ஸ், இல்ல ஐ ரோட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு, people who had the confidence, take the paper, kindly take the paper and check. It won't be demotivating and all, it won't be so bad and all. You can improve your points. Okay, that I wanted to add. Yeah, Balaji. Yes ma'am. இப்போ law paper theory paper எழுதுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு deposits அப்படின்ற கான்செப்ட்ல இப்போ 10% paid up share capital securities premium இருக்கு and 20% paid. இப்போ நான் அந்த இடத்துல நான் கனெக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லைக் paid up share capital plus release plus securities premium A அப்படின்னு போட்டுட்டு 10% on A அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாமா? யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஹவ் யூ பிரசன்ட் தான். அந்த நடுவுல அந்த ஒரு டிவைடர் இருக்குமா அமௌண்ட் போடுறதுக்காவது? லிமிட்ஸ் சீலிங் ஆன் டெபாசிட்ஸ் மேம். ஆக்சுவலா எவ்வளவு மெம்பர்ஸ்க்கு எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே அந்த மாதிரி போடலாம். 10% have clarity. அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுங்க. whenever you are writing, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் A ன்னு எழுதுறீங்க, 10% இன்ஸ்டிடியூட்டோ நம்மள்ட்ட இருந்து 1500 ரூபாய் வாங்குறான் எக்ஸாமுக்குன்னு, தாராளமா அந்த பேப்பரை யூஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் பி ரொம்ப லிபரலா இருக்க வேண்டாம். இன்ஸ்டிடியூட் வந்து he is giving paper, so write it fully. 10% of paid up capital plus share capital னு எழுதிட்டு ஒரு 2 லைன் விட்டுட்டு 10 ஒரு லைன் விட்டுட்டு ஒன் லைன் கேப் விட்டுட்டு 10% of the above அப்படின்னு போட்டுட்டு write the conclusion. 10% of the above A plus B is equal to அப்படின்னு போட்டு அந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க. so that present கொஞ்சம் பெருசா, லைக் பெருசான்னு இல்ல, கொஞ்சம் லைன் விட்டு எழுதுனா both the valuer will also be happy. ஓகே நீட்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். even your handwriting is பேடா இருந்தாலும் பிரசன்டேஷன் அழகா தெரியும். சோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஓகே மேம். Rightly, guys. Anyone is having any other questions? Guys, we have told 6-7 years back this incident happened in our premier academy itself. During the crash course, one of our students, I think she rejoined for the crash course, and he want to tell the reason behind the failure in the previous attempt. She got that answer sheet. There is a copy of the answer sheet. எழுதின காப்பி வந்திருந்தது. Many occasions I shared in the classroom also. Average 50% வந்துருது அவங்களுக்கு. Whereas total markல costingல 39. So 40 marks on that group it full pass. After verifying the same, that time only we are given the previous day only we are given the exam tips or how to do the presentation during the classes சொல்லிட்டு. Next day, literally that person has cried and I want to share this information to our students with the evidence of that paper.
அது என்ன கேட்டிருந்தோம்னா இன்டர்மீடியட் உனக்கு தெரியும். Integral and non-integral accounting system. Memorandum of reconciliation. In that memorandum of reconciliation, you know, net profit as per what the cost accounting, financial accounting are going to match. And the memorandum போடும்போது writing off preliminary expenses இருக்கும், or profit on sale of equipment will be there. Then what dividend paid will be there. Rent received இது மாதிரிலாம் இருக்கும். These are all included only in financial accounting, but not form part of cost accounting. Therefore, you have to omit. Then only omit means what? You have to remove from financial accounting. Then only you can reach the cost accounting. இல்லையா? அது படிச்சிருப்பீங்க. But எல்லாம் correct. Answer also correct. Out of 6 mark or 7 mark, 7 mark question இது கொடுத்துருக்கோம் reconciliation, but allotted mark is 6. The reason, after seeing the answer key, the preliminary expenses written off, or dividend received, or what, profit on sale of equipment, or loss on sale of what, machinery, அதுக்கு மேல ஒரு ஹெட்டிங் போடணும்னு இன்ஸ்டிட்யூட் மெட்டீரியல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஆர் யூ கேன் see my packet size book or our LMR book. அதுக்கு மேல என்ன ஹெட்டிங் போடணும்? items included in the financial accounting but not in the cost accounting. Dividendனா income included in the financial accounting but not in the cost accounting. Preliminary expenses write off பண்ணிருக்கோம், expenses included in the financial accounting but not in the cost accounting. அதுக்கு கீழ point number A, point number B ன்னு எழுதணும். Because the heading was missing, both income side and expense side, half mark, 1 mark gone, instead of 40, 39, 6 months. So that's the reason we have to see the format. All format LMR book la கொடுத்திருக்கோம். The main advantage of our mentorship program is we are having one-to-one interaction. Right? Every week we are having one-to-one basis, because every student is a unique student for writing the examination. Your available time, your preparation time எல்லாம் different. That's the reason meet with the faculty on every week. It's very difficult. No one can be the question to what do immediately. It's very difficult to implement. Meeting with the faculty one-to-one, think it of how many hours you have to spend that to on Sunday aniki. Second one is a push factor. ஒரு குத்தி விடுறோம், தள்ளி விடுறதுக்கு, because you are almost nearing to clear the examination, but last 1 month before the examination you'll have the fear to clear the exam. எப்படி பண்றது, என்ன பண்றதுன்னு, because that time you don't have any access. Till previous 1 month or 2 months before the examination, you may be in the class or you may be in the office along with your friends. Some ஏதோ ஒரு factor, motivation factor இருந்துட்டே இருக்கும், போயிட்டே இருக்க. The last 1 or 2 months you are alone. At that time definitely you need somebody to push. Even thickest friend இருக்க மாட்டான், ஜாலியா பேசுற friend இருக்க மாட்டான், படிக்கிற பசங்க இருக்க மாட்டான், ஹெல்ப் பண்ற பையன் இருக்க மாட்டான். ஸோ சரௌண்ட்ல திரும்பி பார்த்தா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. You alone will be there in your home. அதுவே ஒரு சிக் உனக்கு வந்துடும், ரைட்? மாரலி டிமோட்டிவேட்டட் மாதிரி. திரும்பி பார்த்தா so many papers will be there to complete, pending portions இருக்கும். Nowadays, 32 கால் ஒரு ஆஃபீஸ்ல என்னடாச்சுன்ட்டு. So balancing the both is very difficult. That's the reason we are planning this type of mentorship program, that too on one-to-one basis on Sunday. Meet with the faculty. Every week we are preparing the schedule for you. Almost 90% of the students are completing the schedule. Remaining 10% of the students, almost 80% cross control, they are having their own inherent other problem. But we are revising the schedule in the next week. Ultimately, before you are going to write the examination, our cutoff date, November examination means 30th of September, you have to complete the entire 100 portion in the module wise. Right? Weekly முடிச்சிடணும். That then only October month, you are going to write the new 100 mark test. What are all the tests you wrote? Only 25 or 50 marks only. Am I right? Now you are going to face October month, you are going to write what 100 mark test. It is equal to what? November month, what exam you are going to face in the ICA, you are going to face well in advance Premier Academy in November month. October month, it's 1 month before itself. Up 1 month before எழுதிட்ட, remaining time will be there. You can be in the question there. And you'll get the suggested answer also. Verify the suggested answer. You might have the meet with the values also, so that you can get the tips. Many values are there, but few of them only ready to interact with the student. Am I right? Few of them just to value them. No sir, I'm not comfortable to talk and don't. Clear? So we have gathered all the information, and who are ready, willing to share some tips for the students, we invited. That too, we can conduct this type of program only on Sunday. Sunday, getting those persons also very difficult. Am I right? Gayatri also family responsibilities there. In spite of that, she is ready to spend the time. So make use of this opportunity. Weekly timetable for adhere the timetable as it is. Finish it off. Clear? Nowhere this type of opportunity can get. எல்லாம் எப்படியாவது பாஸ் பண்றதுக்கு யாரா இருக்கணுமானா இருப்பானான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். Here somebody is there, mean make use. Clear? So, any other doubts, or we can wind up the session?
எஸ் பாலாஜி. மேம் இப்போ செக்ஷன் 138 வந்து அன்லிஸ்ட் கம்பெனியோட Can you be even more clear? சரியா கேட்கலப்பா. செக்ஷன் 138ல இப்போ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி பத்தின லிமிட்ஸ் இருக்கு மேம். இன்டர்னல் Okay. என்டர்பிரைஸ். சோ Okay. क्वेश्चन அத பத்தி கேக்குறா நம்ம அந்த ரெக்யர்மென்ட் பத்தி கரெக்ட்டா எழுதலாம் போதுமா இல்ல என்டையர் செக்ஷன் ஹஸ் a ப்ரொவிஷன்? இல்லப்பா. This I have also come across. Final student பண்ணீங்க? ஃபைனலா? இல்ல மேம் இன்டர் மேம். இன்டர். ஓகே ஃபைன். இன்டர்ல வந்து எப்படின்னா I have come across the same thing. law எழுதும்போது இன்டர்னல் ஆடிட்னு क्वेश्चन கேட்டா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணுமா? இல்லனா வந்து என்ன பண்ணணும்? If you are clear with the limits, அவன் என்ன क्वेश्चन கேக்குறான்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். What is the requirement? இது வந்து thank you Balaji for asking the question first of all. This question I have to address to all the people. See, நம்ம notes எடுத்து வச்சுலாம் பேசுறது இல்ல. So wherever points come, I just tell to all students generally. Okay. So whenever it comes to limits, if you are clear with the limits, உங்களுக்கு லிமிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா தெரியும். இப்போ வந்து கேரோ லிமிட் எடுத்தீங்கன்னா 1 crore, paid up capital 1 crore, அடுத்தது இது இவ்ளோ, இது 2 times 100 crores, இந்த மாதிரி லிமிட் வந்து எனக்கு பக்காவா தெரியும் லால. அப்படின்னா ரைட் த என்டையர் லிமிட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு அந்த ஒரு அழகா பிரசன்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி as per section 138 இன்டர்னல் ஆடிட் போட்டானா these are the following limits அப்படின்னு சொல்லி அழகா எழுதிடுங்க. எழுதிட்டு வாட் எவர் the question will have only one. இப்ப இன்டர்னல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கும். paid up capital exceeding 1 crore னு கொடுத்திருப்பான். by applying the above provisions, paid up capital is 1 crore அப்படின்னு போட்டுட்டு we can complete the answer. paid up capital is 1 crore அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you are not knowing limit, ஆனா வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு paid up capital 1 crore தானா வந்து internal audit applicable அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா as per section 138 செக்ஷனும் தெரியலனா ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு செக்ஷன் தெரியலனா தப்பா செக்ஷன் எழுதாதீங்க, அப்படியே ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுவான். even your answer is right, செக்ஷன் தெரியலனா please kindly do not write the sections. Please do not write the sections. So write the answer accordingly. Write the answer accordingly. One second. Madam, உங்க வாய்ஸ் கேட்கல மேடம். Yeah. Sorry for the interruption. So accordingly write the paper like that. So தெரிஞ்சா எழுதுங்க, இல்லனா do not need to write the sections. So section எழுத வேண்டாம். ஆனா ஃபைனல் லெவல்ல தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் you have to write the section. Do not compromise on section. section எழுதியே தான் ஆகணும். So please do not compromise on section. section எழுதி தான் ஆகணும். Okay. So this is what is the answer for Balaji's reply. Kindly write the section and the limits கொடுங்கப்பா. தெரிஞ்சா லிமிட்ஸ் கொடுங்க, இல்லனா லிமிட்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். லிமிட்ஸ் கொடுக்காம ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டு போயிடுங்க. பட் வாட் த இன்ஸ்டிடியூட், நான் நிறைய சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் இதுல பார்த்ததுல வந்து what the institute expects is writing the provision then writing the conclusion. This is what the institute's expectation. So if you can meet the expectation, but கடைசி நேரத்துல இந்த ஒரு 5 மார்க் கூட வேண்டாம் நம்ம எழுதிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சானா write the answer alone. பட் இல்ல I have full confidence அப்படின்னா நான் வந்து 40 மார்க் எழுதுறதே கஷ்டம், அதுல ஒரு 5 மார்க் இது அப்படின்னா ஃபுல்லா தான் எழுதி ஆகணும், வேற வழியே இல்ல. The maximum point is write completely தெரிஞ்ச ஆன்சரை ஃபுல்லா எழுதிடுங்க. இல்லனா please do not write. Madam, I want to do a value addition at this point. I want to do a small value addition. இந்த செக்ஷன் எழுதுறதுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா எல்லாருமே நினைக்கிறோம். பட் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்ப முன்னாடி வந்து செக்ஷன் 111 அது ரெஃப்யூசல் ஆஃப் ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சோம்னா அதை எங்கேயாவது ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜோட பெட் பண்ணிக்குவோம். சில பேர் சொல்லுவாங்க நாமம் போட்டான் அப்படின்னுவாங்க. செக்ஷன் 111 நாம கிடையாதுன்னு சொல்ல போறோம் அப்படின்னு மைண்ட்ல பெட் பண்ணிக்குவேன் இந்த நாலேஜ. எப்பயுமே செக்ஷன் 111 ஓகே ரெஃப்யூசல் ஆஃப் ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இது மாதிரி செக்ஷன் 1013A இஸ் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ். எங்க வீட்டு டோர் நம்பர் 13 இல்லையா, சோ 1013A அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா. அது வந்து பாயிண்ட் 1. 2 வந்து அதெல்லாம் மெமரி ட்ரிக்ஸ். அது people can follow those memory tricks. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த செக்ஷன் எழுதிட்டா ஒரு கெத்து எப்பயுமே. ஆமா அது ஷூரா it gives a lots of value addition.
பட் ஃபைனல் லெவல்ல ரிப்பீட் ஃபைனல் லெவல்ல கைண்ட்லி ரைட் த செக்ஷன். நீங்க செக்ஷன் எழுதலன்னா உங்களுக்கு மார்க்கே கிடையாது. லா எழுதும் போது செக்ஷன் எழுதலன்னா உங்களுக்கு மார்க்கே கிடையாது. You don't have any other go. You have to memorize the section both in DT, IDT, law, ஆடிட்டிங்லயும் வந்து நான் ஒன்னு சொல்றேன், ட்ரை டு இன்டர்லிங்க் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ரீட். ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரை டு இன்டர்லிங்க் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். காஸ்டிங் தானே, டிடி தானே, ஐடிடி தானே, ஆடிட்டிங் தானே தனித்தனியா படிக்காதீங்க. எஸ்பெஷலி ஆடிட்டிங் எழுதும் போது நீங்க எல்லா சப்ஜெக்டையும் யோசிச்சுதான் எழுதணும். இந்த பாயிண்ட், இதுல அந்த பாயிண்ட், எல்லா சப்ஜெக்டையும் யோசிச்சுதான் எழுதணும். சோ டிடி ஐடிடி எழுதும் போது ரெண்டும் இன்டர்லிங்க். இப்பெல்லாம் எப்படி கேக்குறான்னா, எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஈவன் தான் ஓபன் புக் டெஸ்ட்னாலும் ஐடிடியோட கான்செப்ட் கேக்குறான். அங்க வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்ம ஐடிடி புக் எடுத்துட்டா போவோம் ஓபன் புக் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எக்கனாமிக் கிளாஸ்ல பேகேஜோட ப்ரொவிஷன்ஸ் கேக்குறான். ஸோ எவ்ரி சப்ஜெக்ட் இன் அவர் கோர்ஸ் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு டு ஈச் அதர். ஸோ அதே மாதிரி இப்ப திடீர்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபைனல் காஸ்டிங்ல வந்து ஐஜிஎஸ்டி இஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு கடைசியில ஏதோ ஒரு மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல கேட்டுறான். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல எவ்ரி சப்ஜெக்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு இன்டர்லிங்க் வித் ஈச் அதர். ஸோ ட்ரை டு ரைட் ஆல் தி செக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன். செக்ஷன் எழுதாம ஆன்சர் எழுதவே எழுதாதீங்க ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ ஹேவ் டு mug up the section or you have to memorize the section with memory techniques as sir told. That is the only way you can do. ஏன்னா செக்ஷன் எழுதலன்னா மார்க் கிடையாது ஃபைனல்ல. ஏன்னா அது தெளிவா வந்து ஐ ஹவ் சீன் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி சேயிங் இட் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் தே ஹேவ். அதாவது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட சில கோர்சஸ் செமினார்ஸ் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் தே ஹேவ் ஷுவரா அங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க, செக்ஷன் எழுதலன்னா மார்க் இல்ல ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, we are not awarding a mark அப்படின்னே சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் யூ செக் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ், ஒரு ஆன்சர் கூட லாலியோ டைரக்ட் டாக்ஸ்லயோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்லயோ வித்தவுட் செக்ஷன் இருக்காது. யூ கேன் செக் தி சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். ஐ எம் டேம் ஷுவர் அது இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 அட்டெம்ப்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஷுவரா அதுல செக்ஷன் எழுதாம இருக்கவே இருக்காது. லால the attempt I passed in law, அந்த அந்த இதுல என்டையர் செக்ஷன்ஸ் நான் எழுதிட்டு தான் நான் வந்தேன். அப்பதான் இட் வில் கிவ் யூ வேல்யூ அடிஷன். அண்ட் சார் சொல்ற மாதிரி இன்டர்ல எழுதினீங்கன்னா ஒரு தனி கெத்து. அது லைக் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கஸ்டமர் மாதிரி நீங்க இன்ஸ்டியூட்ல. So try to write the sections. It is very, very important. Next question. Madam, only one final question. Balaji, 1 minute. Madam, balance sheet வந்து போடுறோம்னா ஒரு பேஜ் இருக்கு, பேஜ் நம்பர் 6 and 7. Can you use the left side as asset, liability and right side as asset? அந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டா ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா? ஆக்சுவலி சார் இது வந்து நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க, 2 பேப்பரை பிரிச்சு வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அகைன் ஐ எம் சேயிங் ஒன் திங். நம்மளுக்கு முன்னாடி மாதிரி வந்து இட் இஸ் நாட் பிசிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் பேப்பர், இட் இஸ் டிஜிட்டல் வேல்யூ ஆஃப் பேப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஹவு கன்வீனியன்ட் த வேல்யூவர் வில் பீன்றது எனக்கு தெரியாது. அசட் சைடு ஒரு பக்கம் இருக்கும், லைபிலிட்டி சைடு ஒரு பக்கம் இருக்கும். அண்ட் மோரோவர் இன்னொன்னு வந்து இது வந்து நம்மளோட டி ஃபார்ம் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் தானே, ஹாரிசான்டல் கிடையாது இல்லையா? சாரி, லைக் ஒரே லைன் பிரசன்டேஷன் தானே, டி கிடையாது இல்ல. இனிமேல் நம்ம டீயே யூஸ் பண்றது இல்லைல்ல. சோ ஸ்ட்ரெயிட்டா தானே போகும். சோ அப்படி பண்ணாலும் இப்படி பண்ணாலும் எந்த வித்தியாசமும் இருக்க போறது இல்ல. ஹாரிசான்டல் லைக் டப்பா மாதிரி பிரசன்டேஷன், டி ஃபார்ம் பிரசன்டேஷன்னா தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி லயபிலிட்டி அண்ட் அசெட் பிரிக்கிற மாதிரி வரும். இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் டி பிரசன்டேஷன் தானே. சோ இட் won't மேக் எனி டிஃபரன்ஸ். லைக் ஒரே லைக் வர்டிகல் டைப் பிரசன்டேஷன் தானே உங்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி அதுதான் சொல்றேன்ல. இப்ப there are students are not knowing that the paper valuation has converted from digital, அதாவது physical to digitalized. அந்த இது தெரியாமலே எழுதிட்டு இருக்காங்க. சோ அத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. தட் the valuer will scroll down your paper. He won't have, அட்லீஸ்ட் முன்னாடியாவது பேப்பரை முன்ன பின்ன திருப்பியாவது பார்ப்பாங்க. இப்ப அப்படி கூட கிடையாது, ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழே வந்துட்டு இருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆன்சர் எழுதுறீங்களோ அதுதான் வந்து லாஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்கும். சோ he won't have everything in mind. சோ வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரை டு இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்மளோட பிரசன்டேஷனே பாத்தீங்கன்னா லிஸ்டட் கம்பெனி பிரசன்டேஷன்லாம் ஒரே பேஜ்ல முடிஞ்சிருது. சோ ஐ திங்க் 1 page இஸ் ஃபைன் ஃபார் பேலன்ஸ் ஷீட். அதை பெருசா எழுதி அசெட் ஒரு பக்கம் லைபிலிட்டி ஒரு பக்கம் எல்லாம் பிரிக்க தேவையில்ல. சோ ஒரே பேஜ்ல முடிக்கிறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் அங்கேயே அவனுக்கு டோட்டல் வந்துடும். அதுதான் சொல்றேன்ல, இந்த டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல கரெக்ட் பண்ற மாதிரி யோசிக்காதீங்க. இட் டீவியேட்ஸ் ஃப்ரம் தட். சோ அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி யோசிங்க. ஒரே இதுல பிரசன்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அசெட்டும் லைபிலிட்டியும் வந்துடும், முடிஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் வந்து எலாபரேட்டா கொடுங்க. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம்.
ஓகே மேடம். அதுல நான் இன்னொரு ஒரே ஒரு அடிஷனல் பாயிண்ட் வேணும் மேடம் எனக்கு. எஸ் எஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 நம்பர் போடுறோம். சப்போஸ் ஷேர் கேபிட்டல் கீழே வந்து ஒரு ஷேர் ரிசர்வ்ஸ்னு வருது. அதுல அடிஷன் இன்னர் காலம்ல பண்றதுக்கு பதிலா நான் நோட் 1 அப்படின்னு போட்டு செகண்ட் பேஜ்லயோ தேர்ட் பேஜ்லயோ வந்து நோட்டை போட்டிருக்கேன். அதனுடைய டீட்டெயில் எப்படி அரை பண்ணுன்றத போடுறேன். அங்க ஸ்டெப்பை வந்து அங்க போடுறேன். கரெக்ட். அது மெத்தட் கரெக்ட் தானா இல்ல அங்கேயே வந்து நான் போட்டுட்டு தான் கீழே போகணுமா? இல்ல சார், அந்த ஆக்சுவலி நீங்க நோட்ஸே ஒன்னு கொடுப்பீங்கல்ல பினான்சியல்ஸ்க்கு. ஓகே. சோ அந்த நோட்ஸ் எப்படியும் பின்னாடி தான் வரும், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். கரெக்ட். ஓகே ஓகே. சோ அந்த நோட்ஸ் பின்னாடி தான் வரும். நோட்னு போட்டு கீழே தான் நீங்க நோட் கொடுப்பீங்க. ஈவன் இன் டிடி ஐடிடி பேப்பர் ஐ ஃபைண்ட் திஸ். டிடி ஐடிடி பேப்பர்ல நம்ம வந்து 20 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் ஒன்னு கேட்பான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே. அந்த லைக் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் என்னது டோட்டல் இன்கம், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். அதுல வந்து டிடில பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி தான் நோட்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஆனா ஐடிடில பாத்தீங்கன்னா சைட்லயே கொடுக்கலாம். பிகாஸ் ஐடிடில பெருசா இருக்காது. ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸம்ஷன் என்னன்னு கேட்டானா ஈஸியா எழுதிடலாம், சைட்லயே எழுதிடலாம். ஒரு காலமை போட்டு இதுதான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம். அதே வந்து டிடில அப்படி எழுத முடியாது. செக்ஷன் 43B ஆரம்பிச்சோம்னா அதையே நம்ம பக்கம் பக்கமா எழுதணும். சோ அதை வந்து நம்ம பின்னாடிதான் எழுதி ஆகணும், நோட்ஸ்ன்னு கொடுத்துதான் எழுதி ஆகணும். அதே வந்து இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐடிடினா சைட்லயே எழுதலாம். சோ யூ ஹாவ் டு. அதே மாதிரி எனக்கு ஆன்சர் தெரியும்னு சொல்லிட்டு 2-3 பக்கம் எழுதிண்டே இருக்காதீங்க. யூ ஹாவ் டு நோ யுவர் லிமிட்ஸ், வேர் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப். அவன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ ஆன்சர் இட் அக்கார்டிங்லி. அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்க. டு நாட் ஆன்சர் என்டையர் இது லைக் 43B செக்ஷன் எனக்கு ஃபுல்லா தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா எழுதாதீங்க. ஸோ ரைட் ப்ரிசைஸ் மேனர். அதுக்கு தான் வந்து கைண்ட்லி கோ த்ரூ லாட்ஸ் ஆஃப் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸோ இல்ல இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலோ அதை பார்க்க யூ வில் கெட் டு நோ ஹவு த பிரசன்டேஷன் வேரிஸ் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ட்ரை டு லுக் இன் டு லாட்ஸ் ஆஃப் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். இப்போ நவம்பர் எழுதுறீங்கன்னா ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட் இன் நவம்பர் பேப்பர், லாஸ்ட் இயர் நவம்பர் பேப்பரும் அதோட சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸும். ஐ நோ டிடிஐடிடிலாம் மாறி இருக்கும், பட் ட்ரை டு செக் தட் பேப்பர் ஒன்ஸ். சும்மா உங்க ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கும்போது இட் இஸ் நாட் டூ லேட், இன்னும் நவம்பருக்கு டைம் இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு செக் த பேப்பர். எப்படி எழுதியிருக்கான், ஆடிட்டிங் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றான், என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றான். ஒரே ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் உங்களுக்கு. சும்மா புக்கையே பார்த்து படிச்சுட்டே இருக்கும் போது ட்ரை டு ஸ்க்ரால் டவுன், ஒரு 2-3 பேப்பர் செக் பண்ணுங்க. எஃப்ஆர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றான், நவம்பர் டு நவம்பர், மே டு மே அப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த பேப்பர் வந்து சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸோட ஒரே ஒரு தடவை பாருங்க. சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான், எப்படி இது பண்ணியிருக்கான், போன நவம்பர்ல எப்படி அதை வெளிப்படுத்திருக்கான். அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் டு ஒரு திங் மிஸ் பண்றீங்க. என்னன்னா சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ்ல அவனே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணுவான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை ஒரு தடவை பாருங்க. ஸோ தட் இன்னுமே உங்களுக்கு யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், நம்மளும் இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் தே ஸ்பெசிஃபை இன் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ், ஈச் அட்டெம்ப்ட் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ்லயும் அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த தப்புனாலதான் நாங்க வி ஆர் ரெடியூசிங் மார்க். இன்ஸ்டியூட் வந்து சும்மானாலும் எல்லாரும் வெளியில சொல்லிடலாம் 20% தான் பாஸ் சிலபஸ், 10% தான் கொடுக்குறான், என்ன பாஸ் பண்ணி விடல, இதெல்லாம் இன்ஸ்டியூட்ல சொல்லிடுறாங்க. ஈவன் ஐ ஹாவ் செட் த சேம் வேர்ட்ஸ், ஐ டு அக்செப்ட். பட் ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் நீங்க அந்த சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் வெரி மினிமல். அதை கம்ப்ளை பண்ணாலே வி கேன் பாஸ் த எக்ஸாம். அந்த மினிமல் எக்ஸ்பெக்டேஷனை தயவு செஞ்சு கம்ப்ளை பண்ணிடுங்க. so that you can pass the exam easily without any hassle thing. இந்த மாதிரி see Hariharan sir, I don't think any institute gives this opportunity, but this institute gives an opportunity to ஒரு attempt. இதனால you can save an attempt. because நான் படிக்கும் போதெல்லாம் I still remember no one has guided me all these things. no one யாருமே எனக்கு சொல்லிலாம் கொடுக்கல இந்த மாதிரி எழுதுங்க அந்த மாதிரி. அவுட் ஆஃப் அவர் அட்டெம்ப்ட் வச்சு எழுததான் எங்களுக்கே புரிஞ்சுது. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வில் ஹெல்ப் எவ்ரி ஒன். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பேசிக் பாயிண்ட்ஸா இருக்கலாம். நான் சில இடத்துல சொன்னது பேசிக் பாயிண்ட்ஸா இருக்கலாம், பட் சில இடத்துல சொன்னது இந்த பசங்க எல்லாம் யாரும் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸே பாக்குறது இல்ல. ஐ நோ I'm actually interacting with lots of students where they aren't even seeing the suggested answers. அப்புறம் எப்படிப்பா உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்டோட பிரசன்டேஷன் தெரியும்? ஸோ தெரியாது இல்ல. ஸோ ட்ரை டு செக் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் ஆஃப் நவம்பர். பேப்பர் பேட்டர்ன் செக் பண்ணுங்க. எவ்ரி அட்டெம்ப்ட் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ மை செல்ஃப். நவம்பர் வந்து ஒரு மாதிரி கேட்பான், மே ஒரு மாதிரி கேட்பான். ஸோ நீங்க பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா நவம்பர் அட்டெம்ப்ட்லாம் ஒரே பேட்டர்ன்ல இருக்கும், மே அட்டெம்ப்ட்லாம் ஒரே பேட்டர்ன்ல இருக்கும். நவம்பர் அட்டெம்ப்ட், ஸோ இப்போ நீங்க நவம்பர் அட்டெம்ப்ட் எழுதுறீங்கன்னா நவம்பர் அட்டெம்ப்ட் பேப்பர் செக் பண்ணுங்க.
பேப்பர் செக் பண்ணா அதுல எவ்வளவு தியரி எவ்வளவு ப்ராக்டிக்கல்னா அதே பேட்டர்ன்ல தான் உங்களுக்கு இந்த நவம்பர் அட்டெம்ப்டும் வரும். சோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% மேட்ச் ஆயிடும். எப்படி கேட்பான் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைச்சிடும். ஸோ ட்ரை டு செக் த ப்ரீவியஸ் அட்டெம்ப்ட் பேப்பர். ஒரு தடவை பாருங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எஸ்சிஎம்பி மேஜர் நவம்பர் அட்டெம்ப்ட் எடுத்தீங்கன்னா he is asking theory only. He is concentrating on theory. அதே மே அட்டெம்ப்ட் பாத்தீங்கன்னா he will concentrate on practical questions. So it differs. Attempt to attempt it differs. ஆனா மேஜர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. மே டு மே ஒரே மாதிரி இருக்கும், நவம்பர் டு நவம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு செக் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். இட் வில் ஹெல்ப் யூ லாட் அண்ட் லாட்னா நிறைய. முன்னாடி வந்து இன்ஸ்டியூட் வாஸ் கிவிங் அ ப்ராக்டிஸ் மேனுவல்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு இருந்தான், வேர் இட் வில் ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நோ எவ்ரி திங். அதையாவது படிச்சுன்னு போகும்போதாவது தெரிஞ்சுட்டு இருந்தது. பட் இப்ப இன்ஸ்டியூட் இஸ் நாட் ரிலீசிங் தட் வேர் தே ஹவ் given in the book itself. நம்ம வந்து இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல தொடரதே இல்லை, அதை வாங்கி வச்சதோட சரி, அதுக்கப்புறம் தொடரதே இல்லை. ஸோ அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு லுக் இன் டு சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். மெனி ஆஃப் தி பீப்புள் won't see institute material itself. I do understand authors book are fine, அதை படிச்சாலே போறோம். எஸ்பெஷலி பிரீமியர் அகாடமியில வந்து we are following only ICAS perspective. We are not differing from that. But check the suggested answers. At least suggested answers பாருங்க, எப்படி அவன் present பண்ணியிருக்கான். That is very 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 important. Okay guys, வேற ஏதாவது questions இருக்கா யாருக்காவது? Any other questions? Thank you all of you. Thank you Gayatri ma'am. Thank you sir. Thanks a lot sir. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். Happy? Good. Thank you ma'am. Thank you. Thank you.